world-building artist here at Riot Games. And I'm Odin. Yes, that's my real name. And I'm a writer. So today we want to talk about Ionia. It's the region where champs like Zed, Karma, Irelia, and many others come from. So Ionia is a place where people attempted to live in harmony with nature, but also with magic. Now, because Ionia is so infused with magic and the borders to the spirit realms are so thin here, that radically affects Ionians' everyday lives and culture in some really cool ways. So like, if you wanted to build a house in Demacia, right, you would cut down a tree, turn it into planks, then like nail those wooden corpses together. You wouldn't do that in Ionia. You would probably upset the tree's spirit, and that could have repercussions for you and your family and for the generations. So instead, you would contact like a woodweaver who would try and convince the tree to grow in a way that's beneficial for you. And in that way, you can live together. The tree gets to live, and you get a pretty sweet condo. Of course, that means you might wake up one morning and find your house has grown in the night, and suddenly you got some high ceilings. Or a branch has moved in the night, and now you're trapped inside your own bedroom. So because of natural magic, Ionians have a totally different relationship with permanence and their surroundings than other places. For example, there's these rivers of grass in central Ionia that flow and move with the tides of magic. And there's these people called land fishers who can collect all the grains and fruits that are the result of these sort of magical tides if they're in tune with that magic. Yeah, the landscape and the culture are also affected by the spirits. For instance, there's a coastal region called Azure Farms, and at certain times of the year, people might give offerings and gifts to the local sea spirits, and if those offerings are appreciated, thousands of yellow crabs might walk onto the beaches and just wait to be captured later in the year. Magic in Ionia can also affect you in smaller ways. So if you were in a city at a market and you bought a sun apple, you discover that that fruit can warm you and can even tan your entire body just as soon as you bite into it. Another thing that makes Ionia different from the rest of Runeterra is spirits and creatures abound in the wilds here. Some of these things are fierce and incredibly dangerous, but many others can be helpful, like the giant Luon Khan seen building a dam here. The region is also home to the largest Vestayan population in Runeterra. That's those half-human, half-animal folks like Ahri, Rakan, and Xayah. The Vestaia are here because most of the Vestayan race originated on the borders between Ionia and the spirit realms, and they need magic-rich environment to survive. And what I love about June's painting of a Faun tribesman sort of looking over these magical Quinlan things is it actually captures the feeling that a lot of Vestaia have. They're very unhappy and uncertain with the way that humans are using magic. Of course, the humans have good reasons for this. The world is changing, and the Noxus Empire invaded. Now, Noxus wasn't the first nation to attack Ionia. With its lack of centralized government and standing military, it's been a tempting target for a long, long time. But the people of Ionia have been able to stay disorganized and not meet violence with violence, because the land itself always proved dangerous to invaders, sweeping supplies away in sudden storms or scattered enemy troops in its dense, soul-altering forests. But the Noxians weren't like their other foes. Noxians solve problems brutally. So when the land turned out to be a problem, they hired this Zaunite chemist to make chem bombs. And they just started wiping out huge areas of the land, causing mass extinction of creatures and killing a lot of innocent civilians. When the Noxian did this, a few people in Ionia decided they were no longer happy just being defensive. They start using magic offensively and fighting back. And then at the bridges at the Placidium of Navori, in what would become one of the most defining battles of the war, a 14-year-old mage dancer named Aurelia nearly wiped out all of the enemy high command. Her heroism inspired the nation to take action. The Ionians managed to drive the Noxians almost completely out of their nation. Previously, the people had these illusions that if they just live in harmony with nature, everything would always be okay. But now they had experienced the true horror of war. So this means Ionia is at a turning point, and the divisions within that nation are pulling against one another.
On the one side, there's traditionalists like Karma and Shen and the Kinku Order. And on the other side, there's radicals like Zed and the Navori Brotherhood. Actually, we're not going to go into that right now. Yeah, we'll have more stuff coming that'll delve deeper into those factions, the Vestaya, and what has been going on in Ionia since the war. Thank you so much for watching. Oh, and for more info and art, be sure to check out the universe. Thanks. Use Mobile Trans to transfer contacts, messages, call logs, apps, photos, music, and videos between your Android, Symbian, and Apple devices on different networks. AT&T, Verizon, Sprint, T-Mobile, and more. No problem. 100% compatible with over 2,000 phones from Apple, HTC, Motorola, Nokia, Samsung, Sony Ericsson, and more. Wondershare Mobile Trans. One click to transfer any data between Android, Symbian, and Apple devices. Desde os tempos antigos, nas camadas mais profundas da Solukeu, onde apenas os mais fortes sobrevivem, existem alguns seres que desafiam a compreensão dos especialistas. Mas hoje, aqui estou eu, para desvendar os mistérios do Bronze 5. No episódio de hoje, iniciaremos falando sobre as mais novas espécies, descobertas nos últimos dias, começando pelo bardo voador. Também temos a Leona Superman. A Tristana, sem pólvora no canhão. A Sevir com tendinite. O Masteri Sambista. A Diana da Cirandinha. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. O anel que tu me deste era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. O Kazir Tafarel. Vai partir Goku, na perna esquerda, ele Tafarel! Sai, 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 sai que é sua! E por último, o Garen Colador de Amarelinha. E pra você que já teve dificuldades na hora de usar o pistouro, veja como essas criaturas dominam completamente esse quesito. Wondershare Mobile Trans is a one-click solution for fast and easy content transfer between mobile phones and tablets. Anytime you upgrade or need to switch devices, use Mobile Trans to simply transfer data such as contacts, messages, photos, music, and more onto your new device, quickly and easily.
MobileTrans helps you transfer your data easily and securely in just 3 simple steps. First, run MobileTrans with both of your phones connected to your PC. Then, choose the data that you wish to transfer. Finally, click Start Copy, and you're done. No matter what type of device you have, MobileTrans offers the easiest way to transfer data from one to another and works on iOS, Android, Symbian, and over 1,200 other devices. With no restrictions on mobile carriers or networks. Wondershare MobileTrans, the safe and easy one-click mobile-to-mobile content transfer solution. Agora, se você é do tipo de pessoa que gosta de mostrar maestria, é melhor que reveja os seus conceitos. Pois aqui temos situações reais de catástrofes que aconteceram com indivíduos que praticam esse tipo de atitude. No bronze, uma situação bastante comum com que esses pobres coitados têm que lidar é de seu maior inimigo estar no seu próprio time. E mesmo Hi, I'm Junhyung An. I'm a world building artist here at Riot. Some of these things are fierce and incredibly dangerous, but many other And uncertain with the way that humans are using magic. of course, With its and not me. other foes. Like Kem of Neverland. Her heroism inspired the nation to take action. The Ionians managed to drive the Noxians almost completely.
Tal lugar é no museu. Dê uma boa olhada, pois será a última coisa que verá. Eu nunca resisto a um convite para dançar. O mundo tem uma grande Sastanha. Eu tô aqui pra cobrá-la. 30 segundos para a liberação das tropas.
Tropas liberadas. Ouvir. Que conceito mais simples. Sula Lash! Eu faço o caos dançar. Ha! Este mundo era nosso antes.
foi eliminado. O inimigo foi eliminado. Eu deixo cicatrizes bem feias. Violência é meu tipo favorito de negociação. Apenas voem! O inimigo foi eliminado. Ouça minhas palavras! Um aliado foi eliminado. É menor do que vizinho o diagrama. Sua equipe destruiu. Outra preocupação reduzida a ruínas. Come on. Que tédio. Eu quero comprar tudo. Os dias nublados são meus favoritos.
equipe destruiu uma torre. Você foi eliminado. Na moralzinha. Sempre quis ser enterrada e ressuscitada com essa roupa. Caos é o melhor estado da natureza. Dizem que eu não sei quando desistir. Como se isso fosse uma fraqueza. O inimigo foi eliminado. Um inimigo foi eliminado. Sua equipe destruiu uma torre. Neutralizado. Um aliado foi eliminado. Penas, voem! Já sofreu esfaqueamento por penas? Um aliado foi eliminado. Double kill. A morte foi uma ótima pausa do teste. Mas a alegria de Zaya dura pouco, né? Sua equipe destruiu uma torre. Nós, Vastaia, estamos com só metade do nosso potencial. Um aliado foi eliminado. Penas, voem! Neutralizado. Podre. Double kill. Inimigo. O inimigo foi eliminado.
Mas eu ainda não acabei com esses babacas. Foi eliminado. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. É menor do que dizia o diagrama. O inimigo foi eliminado. Sua equipe destruiu uma torre. O inimigo foi eliminado. Sua equipe destruiu uma torre. Sua equipe destruiu uma torre. O doce aroma da ciência. Quando eu danço, Um aliado foi eliminado. Sua equipe destruiu uma torre. Sua equipe destruiu uma torre. Um aliado foi eliminado. Double kill. a morte foi tranquila e pacífica. Obrigada por acabar com isso. Falar com as pessoas me deixa com vontade de esfaqueá-las. Então eu faço isso. Um aliado foi eliminado. Você foi eliminado.
acabei com esses babacas. Um inimigo foi eliminado. Um aliado foi Ninguém vai eliminado. bloquear o meu caminho. Double kill. É menor do que dizia o diagrama. Ace. Sua equipe destruiu um inibidor. Não gosto de me sentir presa. Sua equipe destruiu um inibidor. É menor do que dizia. Talvez eu deva tentar com mais mísseis. Killing spree. Killing spree. Ah, mas eu ainda não acabei com esses babacas. Nossa essência vastaíesa some a cada dia que passa. Sua equipe destruiu uma torre. Sua equipe destruiu uma torre.